തന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാതിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. ഞങ്ങൾ പാടുമീ സ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാകണേ, ചുവടുവയ്ക്കുമീ പദങ്ങൾ നൃത്തലോലമാകണേ. കുഞ്ഞു വീടിനുൾക്കളങ്ങൾ സ്വർഗമാകണേ. അമ്മ നൽകുമുമ്മ പോലും അമൃതമാകണേ. പൂർണ്ണമേ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ. ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാതിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. Everyone, please be seated. Without further ado, we invite Dr. Bivish UC Sir, the Director General of Institute of Parliamentary Affairs, whose charismatic approach and contribution is priceless. With much honor, we invite Dr. Bivish UC to deliver the welcome address. Sir, please. നമസ്കാരം. സംസ്ഥാനത്തെ പാർലമെന്ററി കാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാർലമെന്ററി അഫയേഴ്സിൻ്റെയും തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഭരണഘടനാ ദിനാചരണം നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ദിനാഘോഷത്തിൽ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് വി.കെ. പ്രശാന്ത് MLA അവറുകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എവർക്കും അറിയാം, വട്ടിയൂർക്കാവ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ MLA-യും ഒരുപക്ഷെ ഈ മണ്ഡലത്തിനെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസന നായകൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ മുൻ മേയർ കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് വി.കെ. പ്രശാന്ത് അവറുകളാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ O.R. കേളു അവറുകളാണ്. നമുക്കറിയാം, സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും പുതുമുഖ മന്ത്രി ആണ് ശ്രീ O.R. കേളു. പക്ഷേ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള മന്ത്രിയാണ് ശ്രീ O.R. കേളു അവറുകൾ. ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് ഒരു യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു മികച്ച പാർലമെൻറ്റേറിയനും അതോടൊപ്പം ജനാധിപത്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നോക്ക ക്ഷേമ വകുപ്പിന് വേണ്ടി നിരന്തരം നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളോട് സംവദിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും നമ്മുടെ അതിഥിയായി അതോടൊപ്പം ഉദ്ഘാടകനായി വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ O.R. കേളു അവരുകളെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ അതിഥി, നമ്മളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നതും കേൾക്കുവാനും കാത്തിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് J. ചെലമേശ്വർ അവറുകളാണ്. ഇന്നിവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള നിയമരംഗത്തെയും
മറ്റ് മറ്റ് വിവിധ മേഖലകളിലും രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലുമെല്ലാം പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളായ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ജസ്റ്റിസ് ജെ ചെലമേശ്വർ. ഒരുപക്ഷെ ജനാധിപത്യത്തിൽ നമുക്ക് വിമർശനങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും പലരെയും വിമർശിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ജുഡീഷ്യറിക്കകത്തിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പലപ്പോഴും നാം കേൾക്കാറില്ല. എന്നാൽ ജുഡീഷ്യറിക്കുള്ളിൽ ജനാധിപത്യം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അത് നിസ്സംശയം നമ്മളോട് പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ, അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള അപൂർവം ചില വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ജസ്റ്റിസ് ജെ ചെലമേശ്വർ. കേരള ഹൈക്കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന ജഡ്ജുമായിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് ജെ ചെലമേശ്വറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ മോഡറേറ്റർ മുൻ MP ഡോക്ടർ A സമ്പത്താണ്. പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരംകാർക്കൊന്നും നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൻ്റെ ഒരു മുൻ അലുമിനി കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ A സമ്പത്ത്. ഈ പരിപാടിയിൽ ഈ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ചർച്ച, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാലികമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ ചർച്ചയുടെ മോഡറേറ്റർ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ A സമ്പത്ത്. വേറെ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ SR ശക്തിധരൻ അവർകളാണ്. മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തലിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി അഫയേഴ്സിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് അംഗം കൂടിയാണ്. സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പാർലമെൻ്ററികാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ MS ഇർഷാദ് അവറുകൾ ആശംസ നിർവഹിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ബിന്ദുമോൾ VC. ഒരുപക്ഷെ ഇന്നൊരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പരിപാടിക്ക് പിന്നിൽ ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി മറ്റാരുമല്ല, ഡോക്ടർ ബിന്ദുമോൾ VC അവറുകൾ തന്നെയാണ്. മേഡത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ S മീനാകുമാരി മേഡമാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ കോളേജിലെ മറ്റ് അധ്യാപകർ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇന്ന് ഈ ഒരു പരിപാടി കൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വർ സാറാണ് പരിപാടിയുടെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, നമ്മൾ ചെറിയ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ, ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നത് നമ്മുടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. കാരണം സാറിനെ കേൾക്കാൻ അത്രയധികം താല്പര്യപ്പെട്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്യാമ്പസുകളിലെ കുട്ടികൾ, പൊതുസമൂഹത്തിലെ വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും താല്പര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ചെലമേശ്വർ സാർ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ കോളേജുകളിലെ, തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിലെ കുട്ടികളുണ്ട്, ലോ അക്കാഡമിയിലെ കുട്ടികളുണ്ട്, CSI ലോ കോളേജ്, മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ ഗവേഷകരും PG വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം അധ്യാപകർ, അതോടൊപ്പം പൊതുരംഗത്തുള്ള നിരവധി വ്യക്തികൾ, ഞാൻ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, ഏവരെയും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അവസാനമായി ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാർലമെൻ്ററികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി, അദ്ദേഹം ഇന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നടന്ന ഒരു അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് അടിയന്തരമായി പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു. അതോടൊപ്പം പാർലമെൻ്ററികാര്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജു നാരായണ സ്വാമി സാറിനെയും വ്യക്തിപരമായ ചില അസൗകര്യം മൂലം എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇവർ രണ്ടുപേരെയും അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് എല്ലാവരെയും. അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെയും, ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഈ പരിപാടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ എല്ലാ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി തന്നെ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകിയ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം പറയുന്നു. അധ്യക്ഷനിലേക്ക്. Thank you, sir. Now we call upon Sri V.K. Prashant sir, Honorable Member of Legislative Assembly and former Mayor of Trivandrum Municipal Corporation. His constant commitment and support to Government Law College Thiruvananthapuram cannot be forgotten on this auspicious occasion. Sir, I welcome you for the presidential address. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേദിയിലുള്ള ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പിന്നാക്കക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ OR കേളു അവർകൾ,
നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ജെ ചലമേശ്വർ അവർകൾ, മോഡറേറ്റർ ഡോക്ടർ എ സമ്പത്ത് അവർകൾ, ശ്രീ SR ശക്തിധരൻ അവർകൾ, ശ്രീ MS ഇർഷാദ്, ശ്രീമതി ഡോക്ടർ ബിന്ദുമോൾ, ഡോക്ടർ S മീനാകുമാരി, പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് പാർലമെന്ററി കാര്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ നിയമകലാലയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭരണഘടനാ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ 1949 നവംബർ 26 നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭരണഘടനയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത്. ആ ഭരണഘടന എത്രത്തോളം മൂല്യവത്താണ് എന്ന് നിയമവിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ രാജ്യത്ത് നടന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെടും, അമെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു വാദഗതി ഉയർന്നു വന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭീഷണി കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യായമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ, മതേതരത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള, സമത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഭരണഘടനയാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസമൂഹത്തിനുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലൂടെ ഒന്നുകൂടി അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മതേതരത്വവും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഭരണഘടനയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ എത്രയോ മഹാരഥന്മാർ, എത്രയോ ത്യാഗികളായ മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവനടക്കം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തരികയും പിന്നീട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉൾച്ചേരുന്ന നാടിന് ഒരു ഭരണഘടന സ്വന്തമായി എഴുതി തയ്യാറാക്കി അത് പാസ്സാക്കി എടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ അന്ന് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു, ഈ ഭരണഘടന ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണഘടന തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് പ്രയോഗിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പോലെ ഇരിക്കും ഭരണഘടനയുടെ നിർവഹണം. നന്നായി പ്രയോഗിച്ചാൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണഘടനയാവും, അത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ചീത്ത ഭരണഘടനയായി മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനവും അവരുടെ രീതികളും തീർച്ചയായിട്ടും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദീർഘമായൊരു പ്രഭാഷണത്തിനുള്ള സമയമല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ നിയമ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ വിനയപുരസ്സരം നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിയമ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ലാ അക്കാഡമിയിൽ പഠിച്ച ആളാണ്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അറിവിനപ്പുറത്താണ് നമുക്ക് കോർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? അത് വേറൊരു രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാക്ടിക്കലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതകാലത്ത് പാഠപുസ്തകങ്ങളും നമ്മുടെ ബുക്കുകളും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നടത്തണമെന്ന് കൂടി ഞാൻ വിനയപുരസ്സരം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതമടക്കം ഈ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന വലിയ കഴിവുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതകാലത്ത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, മേയറായും MLA ആയും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഊർജം നൽകിയത് എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ അത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളും ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ നിയമകലാലയം കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമകലാലയമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ അല്പം പരാധീനതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് കുറേശ്ശെയായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തുകയാണ്. ചില ക്ലാസ് മുറികളും ഹോസ്റ്റൽ മന്ദിരവും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ അധ്യാപകരും പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ റോഡ് പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്, അതൊന്ന് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും എന്നോട് ആ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കലാലയത്തിലെ റോഡ് തീർച്ചയായിട്ടും MLA ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ടാർ ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ നിർവഹിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We request all the dignitaries on the dais to grace the occasion by lighting the lamp of knowledge.
Thank you, everyone. Here we have Honorable Minister of Welfare of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Backward Classes, Shri O.R. Kelu sir. He has served as the MLA from the Matanu constituency and as a member of various committees in the Kerala Legislative Assembly. His commitment to public service and his dedication to the welfare of the people are truly exemplary, earning him a reputation as the champion of the community. With much pleasure, we welcome you, sir, for the inaugural address. നമ്മുടെ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട MLA ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് VK പ്രശാന്ത്, സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ബബീഷ് UEC, നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ രാജീവ് നാരായണ സ്വാമി, റെസ്പെക്റ്റഡ് ജസ്റ്റിസ് ചെയർമാൻ സാറ്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ശ്രീ A. സമ്പത്ത് സാറ്, ശ്രീ S. ശക്തിധരൻ സാറ്, ശ്രീ MS. ഇർഷാദ്, ഡോക്ടർ ബിന്ദുമോള്, ഡോക്ടർ S. മീനാകുമാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരെ, ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നല്ലവരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം തന്നെ വളരെ പ്രധാനവുമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ 75ാമത് വാർഷികം നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരെന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭരണഘടന എന്നുള്ളതാണ് ആമുഖമായി എനിക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പോലെ തന്നെ ഏതൊരു രാജ്യത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനയുണ്ട്. ആ ഭരണഘടനയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗോത്ര കാലഘട്ടത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും തന്നെ നിയമം പഠിക്കുന്നവരാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ കോടതിയുടെ വിവിധ കോടതികളുടെ ഉന്നത പീഠങ്ങളിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നീതിപൂർവം നീതി നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർത്തവ്യമാണ്, ഒരു കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കടമയും ആ കൃത്യവും നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിലും നമ്മൾ പഠിക്കണം. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേവലം ഒരു വക്കീൽമാർ ആവുക എന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നാളെ നീതി നടപ്പാക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആഴത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഉൾച്ചേർത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിളായിട്ട്
നമ്മളെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാം. പ്ലീസ് പറയൂ. പറയുന്നുണ്ടോ? മോളിനെ പറഞ്ഞോളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയും. ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം. യെസ്. പിന്നെ വേറെ മോള് പറയൂ. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ മതേതരത്വം അല്ലേ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വം ഭരണഘടനയിൽ ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെക്യുലറിസം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭരണഘടന നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ 140 കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഭരണഘടന നിലകൊള്ളുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭരണഘടനയുടെ നീതി 140 കോടി ജനങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാവണം. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? 100% ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടപ്പാവുന്നുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും മക്കൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ അഭിപ്രായം കൃത്യമായി ആ നീതി എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മതേതരത്വം എങ്ങോട്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സെക്യുലറിസം എങ്ങോട്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം എങ്ങോട്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഒരു പക്ഷേ സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കുറേ ഭരണഘടനാപരമായ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളൊരു റൈറ്റാണ്, ഒരു റൈറ്റ് നിയമപരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഒരു അവകാശമാണ്. നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവരും ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം നമുക്ക് വേണം അല്ലേ? ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു ഭക്ഷണം നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ്, ഒരു റൈറ്റാണ്. വാട്ടർ, കുടിവെള്ളം വേണ്ടേ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും മൗലിക അവകാശങ്ങളായി ഇന്ന് ഭരണഘടനാ പ്രകാരം നമ്മൾ ചാർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ജഡ്ജിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽമാരോ ആരോ ഒക്കെ ആകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആവില്ല എങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം, എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വക്കീൽമാരായാൽ ജഡ്ജിമാരായാൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയാൽ അല്ലേ, സത്യസന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് നീതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. അതാണ്, സത്യസന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് നീതി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. ഈ നീതിയുടെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ വക്കീൽമാർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ്, വക്കീൽമാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാം എവിഡൻസിനെ മാത്രം അല്ലെ, തെളിവുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വിധി പറയുന്നവരാണ് നമ്മൾ വക്കീൽമാർ. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കും, അതിൻ്റെ സത്യം മറുവശത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ സത്യത്തിന് തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നീതി നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ചലമേശ്വർ സാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു അധിക പ്രസംഗം നടത്തുന്നില്ല. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളത്, നീതി എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ തമാശക്കെങ്കിലും പറയും,
നിയമമല്ല ഈ പാവപ്പെട്ടവന് മാത്രമാണ്, നിയമമെല്ലാം പാവപ്പെട്ടവനാണ്. വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഒരു നിയമവുമില്ല, ഒരു വസ്തുവില്ല, ഒരു കഥയില്ല. അത് നമ്മൾ തമാശക്കെങ്കിലും നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ നീതി ലഭിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. തദ്ദേശീയ ജനവിഭാഗവും ആദിവാസികളും തൊഴിലാളികളും അടിസ്ഥാന വർഗവും അധ്വാനിക്കുന്നവരിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അധ്വാന വർഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്കൊന്നും പലപ്പോഴും നീതി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഭവിഷ്യ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് 4 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പട്ടികവർഗ ഉന്നതികളിൽ കുടിവെള്ളം നിർബന്ധം വേണ്ടി. അവർക്ക് കുടിവെള്ളം നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അവരെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഒരു വഴി സൗകര്യം വേണ്ടി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല ടാർട്ടർ റോഡ്, വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് റോഡെത്തും. ഒരു വഴി സൗകര്യമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്ര ഉന്നതികളുണ്ട്. ആ കാര്യത്തിന് അവർക്ക് നീതി വേണ്ടി. അവർക്ക് വെളിച്ചം വേണ്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന് ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള റൈറ്റും ഇപ്പോഴും ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഞാനിത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെലമേശ്വര സാറിനെ പോലെയുള്ള പല ആൾക്കാരും ഉന്നത നീതി വിടുന്ന പല കേസുകളുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലമായിട്ട് പല പ്രസ്താവനകളും അവരൊക്കെ നടത്താറുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് പറയണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമ്പോൾ എന്നാലും മറ്റ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ കടന്നു സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഭരണഘടന എല്ലാ തരത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യം വലിയ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് പോകും ഈ ഭരണഘടനാ സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ, അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അതാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ഫെഡറൽ സംവിധാനവും ഒക്കെ എന്ത് വില കൊടുത്തും മുറുക്കെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ മുറുക്കെ പിടിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ലോകരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ജാതിയുടെ പേരിൽ, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ താറുമാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭരണഘടനയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭരണഘടന ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഗതി അല്ല. അതിനെ പൊന്നുപോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ആത്യന്തികമായി ഏറ്റവും വലുതാണ്. അതിനെ നമുക്ക് കാത്തു സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വളരെ ആഴത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അത് നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ നടപ്പാക്കും, ആ നടപ്പാക്കാനുള്ള ആർജവം, അതിനുള്ള ശക്തി, അതിനുള്ള ഊർജം, അതാണ് ചെലമേശ്വര സാറ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, അതാണ് തൻ്റെ ഇടത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നീതിപൂർവ്വം നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു തൻ്റെ ഇടവും കാഴ്ചപ്പാടും മനസ്സും ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ നീതി നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ MP രാജേഷ് അവറുകളാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ദിനത്തിൻ്റെ ദിനാചരണ പരിപാടി ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. Thank you so much, sir, for your words of wisdom and gracing our occasion today. Be you ever so high, the law is above you, famously remarked Justice Kaur, a timeless truth that the Keshavananda Bharati judgment reaffirmed in the Indian context. 75 years into our constitutional journey, we are reminded of a profound truth. The strength of a democracy lies in maintaining its delicate balance. The Keshavananda Bharati case exemplifies this principle, showcasing the Parliament's power to amend laws tempered by the judiciary's unwavering duty to protect the soul of the Constitution. To shed the light on this journey and its implications, we have the privilege of hosting a jurist who has been at the forefront of constitutional interpretation and governance, Justice J. Chalameshwar sir, whose contributions continue to inspire generations. On this special day, we have with us Justice J. Chalameshwar sir, retired Justice Supreme Court of India, who has also served as Chief Justice of Guwahati High Court in 2007, transferred to Kerala High Court and assumed charge as the Chief Justice of Kerala in 2010, whose contribution to judicial service is impeccable. With much honor, I welcome Justice J. Chalameshwar sir for the talk on our main agenda of the day, rule of law and constitutional governance in India for the last 75 years. So please. Distinguished dignitaries on and off the dais, my dear students, ladies and gentlemen. It is my personal misfortune that I can't understand Malayalam. My mother tongue is Telugu. I can manage Tamil. I studied in the old Madras, present Chennai city. Unfortunately, I couldn't learn Malayalam. So I missed the content of all the speeches. All that I realized is quite a few times my name was referred to. I hope they have not abused me. So, coming back to Trivandrum, in this God's own country, brings me very fond memories of my stay in Kerala for 18 months as Chief Justice of this state. And I have always felt it a pleasure to be among the youngsters, whether law students or otherwise. That makes me feel a little more younger than what really my age is. More importantly, every one of us have our own ideas about everything under the sun. And law students have a greater advantage. But older people have their ideas already settled. There's nothing much anybody can do to change their ideas or influence their minds unless one is a real prophet or something like that. But it's relatively easier to address the younger minds. They're ready to receive new ideas. They may accept, they may reject the idea, that's a different story.
but they're always ready to receive new ideas. So therefore, I always felt it a pleasure and also felt it a responsibility to communicate to the younger generation. As a rule, in the last 7 years, 6.5 years after my retirement, I never declined an invitation to address a gathering of the students, barring some personal inconveniences, some health problem or something like that. I never declined an invitation. That said, when the invitation came to address you this evening, I told you for all the reasons I accepted the invitation. Now the question is what to tell you. The Government of India declared 26th November to be the Constitution Day. That was the day when the Constitution was formally adopted by the Constituent Assembly way back in 1949. On a personal note, 26th November has a special significance to me in my personal life. It's just a pure accident. Today happens to be my father's death anniversary, who died in 1991, November 26. And it also happens to be my second son's birthday. He completed 47 years today. This is my personal thing. But for a gathering for the nation, these are irrelevant. What is important to me personally is irrelevant for you. Now, but the question is, from 1949, this country really did not celebrate November 26th as the Constitutional Day. The idea was floated much later, and officially in 2015, the Government of India declared it to be the Constitution Day. Now, why? What is the significance of this date? And what is the purpose of our commemorating? Are we really celebrating? I don't know. Are we really celebrating this day? Is it an occasion to celebrate or not? Is a question which I would like to examine. It's certainly a commemoration. Before we go into the question whether it's a commemoration, it's a celebration or otherwise, particularly to the younger generation, I want you, and I understand most of you are law students. I'm told that there could be some non-law students also in the gathering. See, what is a constitution ultimately? Constitution basically is a document which provides for a set of rules. You may call them whatever you call it, articles in an Indian constitution, various constitutions. Broadly, generically speaking, it provides for a set of rules regarding the power structure of the body politic, how the society is to be regulated, governed. The basic understanding being human beings are not saints. In the absence of a regulatory body, authority, human beings can create a lot of problems. So therefore, to regulate the conduct of these human beings, to ensure that the society lives in a harmonious manner, laws are made. In fact, there is a famous statement. There is, when the American Constitution was being drafted, there was a lot of public debate those days about the
the structure and the scope of the impending constitution. Three men in public life those days published a series of articles. Alexander Hamilton, James Jay, and Madison. All those articles eventually were collected and published in the form of a book titled The Federalist. That is the name of the collection of that article, that book. In one of those articles, if I remember right, it was Alexander Hamilton. He makes a beautiful statement. If men were to be angels, no government would be required to rule them. If all of us are to be angels, law-abiding, disciplined, very kind, generous, magnanimous, don't create trouble, don't harm others, no government is required to, in a society like that. The basic understanding is men are not angels nor saints. Given the slightest opportunity, each one of us is capable of immense mischief. Each one of us, without exception. Now, the next part of the statement is, if angels were to rule men, no law is required to guide them. All law is meant to guide the rulers, so that the rulers do not decide things at their own personal whims and fancies and caprice. Constitution is one such document which contains the most fundamental principles dealing with the organization of the society, jurisprudentially called state, and in the development of the political thought process over centuries. The Western Hemisphere developed theories about constitutional governance. Thinkers realized that concentration of power in any individual, not only individual, even an institution, is detrimental to the welfare and happiness of people. Therefore, the power is required to be regulated. And one device which the genius of mankind developed is distribute the powers. Let it not be in the hands of individuals, nor even one institution. That's how, in democratic societies, the power came to be distributed among three organs of the society. The lawmaking bodies, what we call in India for the last 75 years, the parliament, the legislative assemblies or legislative councils of the state, the executive government, and the judicial wing of the state. Each one of them have a specific role to play in the constitutional governance of any society. Make a little analysis. What is the purpose of the legislative bodies? The honorable members of the legislature are here. Maybe somebody more is there in the gathering. When we analyze the nature of the legislative activity, what do you understand? What is it, apart from all the pomp and show associated with the members of the parliament, members of the assembly, so on and so forth? What is the function they are discharging? They are supposed to make an assessment of the needs of the society, the various segments of the society, the number of people, the segments, each one of them have their own interests, legitimate, illegitimate interests, how to reconcile them or how to control them. This is an assessment which a lawmaking body is required to make. That is the job of all legislative bodies in a democratic structure. Now, in the process, they are supposed to deliberate, debate about the problems of the society and the probable solutions for the problems as human genius understands it, and arrive at a conclusion. Necessarily in a system of democratic governance,
numbers matter. What the majority believes becomes the law. Now, one question there is, what the majority believes need not always be necessarily rational. There can be some irrational processes. I'm sure any one of the youngsters, has anybody heard the name of Socrates in this gathering? Anybody? Any student? Somebody can raise the hand, somebody who heard the, not older people, youngsters. I'm addressing youngsters. You're a student? Oh, okay, sorry. There was some 2000 years back, there was a philosopher, Greek philosopher called Socrates. He was propagating certain ideas. The ideas were found to be a little revolutionary by the standards of those days. Then eventually, he lived in the city called Athens. Eventually, the society believed that this man is dangerous, so therefore he must be controlled. And it was decided that he must be put to death to stop him preaching what was believed to be dangerous ideas. The point is, this decision to put Socrates to death is not made by an individual, a judge like Chalamesh or XYZ or so and so. The existing system on those days was the entire city-state of Athens. The entire population used to gather, and it was a decision taken by the gathering of the people of Athens. In a literal sense, it's a very, very democratic act, because all the people agreed that Socrates should be put to death. But question is, there's one more question remaining. Merely because all the people believed that this man is propagating wrong ideas and he should be put to death, would the decision also be a rational and logical decision is a question still remains. Now, that's exactly where the constitutional documents come into place. It's not only a majority which decides what is right and wrong. That decision of the majority, in the modern state, is a representative government. Not all the people of India don't sit there. All the people of Kerala don't sit there. Their representatives, respective representatives, sit in the legislative bodies, take a decision. And more often, when majorities decide, but necessarily each one of these decisions need not be rational decisions. They may not be liberal decisions. So to regulate that kind of a majoritarian bulldozing, oppression, certain fundamental principles are incorporated in the Constitution, saying that all law must conform to these fundamental principles, that power must be exercised in a known manner. You can't make a law overnight and make something punishable what happened some 10 years back. Students of law know there is a clause prohibiting under the Constitution ex post facto law, criminal laws. Suppose yesterday, if I came to Trivandrum yesterday night, there is nothing in the law which prevents me from coming to Trivandrum. Tomorrow, for the sake of argument, if your Kerala Assembly passes a law, anybody coming from Andhra Pradesh to Kerala is punishable with 5 years imprisonment. Well, whether that law would stand the test of constitutional correctness otherwise or not is one thing. At least applying such a law to somebody who came prior to the making of the law is prohibited by the Constitution, ex post facto laws. What is not an offense on the day when the act took place cannot be made an act by a subsequent legislature. I'm only giving an example. So, there are certain core principles, some rational principles culled out of experience by humanity over a period of centuries. All of us know
at least in theory, all of us know that when somebody is arrested by the police, what happens after somebody is arrested by police, generally all of us understand. Very exceptionally, those things don't happen, but generally they happen. But in the law of evidence, there is a principle: a statement, a confession made to the policeman is not admissible in evidence. I'm sure at least those who have studied the Evidence Act so far know this. I find a couple of youngsters nodding their head there. Gentlemen, any one of you, that girl there, or two of you nodded the head. Do you know why such a principle is made? Yeah, anybody can answer. Not necessarily them, anybody. Any student who has completed the Evidence Act. Just raise the hand, don't feel shy. If you want to be lawyers, you must be bold. Come here, I can't hear you from that distance. Remember, I'm an old man. Become. Good evening, sir. I'm Gifty from Gregorius College of Law. Under Section 26 of the Indian Evidence Act is what... have changed of late. New act has come, old number changed. The reason why a confession made to the police officer is not acceptable is because there is every chance that the accused in the custody of the police can be forced into, through various means, through bodily injury which can be inflicted upon the accused, by which the police can make a confession and prove the case by that means. So that is why it is not admissible in the court, is what my understanding is. Very close to the truth. You are very close to the truth. It is not a possibility. That's the only thing which I would like to explain. It's not a possibility. It's an experience for a period of centuries. There used to be something called, ultimately, notwithstanding nowadays people talk about colonial law, we'll get rid of it, this, that and all, of course it's all tall talk. If colonial law is to be gotten rid of, the first thing we need to do is dissolve the Legislative Assembly of Kerala, Parliament, hand over the government of Kerala to the family of the Maharaja of Travancore, get rid of the colonial law, Constitution, Legislative Assembly. These are all political posturing, forget it. But the law which we followed for the last 150 years, which we are still following, is based on the Anglo-Saxon jurisprudence, British law, for historic reasons, you know why. And in England, as late as till 16th century, Henry VIII was the contemporary of the Krishnadeva of South, 16th century, 1520, 1530. Till then, there was something called a Star Chamber. Whenever serious offenses, like what we call today sedition, so on and so forth, somebody is accused of it, such a person was taken to Star Chambers. It is a building in the Tower of London. A man or woman was put to severe torture. It was the experience of such things which made later thinkers, more rational thinkers, prohibit any statement made in the custody of a policeman, man wielding a danda, a gun. What is you'll be afraid of. Most of us, barring somebody is a Gandhi, or somebody is a great leader like that who has that great confidence and determination. Most of the human beings would succumb before power, coercion. To eliminate that possibility, that fool is made. Thank you. Now, point is, these are some of the principles. Though this particular principle is incorporated in the Evidence Act, it is to be read impliedly under Article 21, the Life and Liberty Clause. Now, these principles are collected, incorporated in a constitution,
The idea being that once again, insofar as India is concerned, for various reasons, our previous generation, forefathers, believed that rule by the foreigners is not conducive to the happiness of the Indian people. Therefore, they should be thrown out. The great movement went on, independence movement, and all those great people, freedom fighters of generations, it went on for a couple of hundreds of years, believed. I have a serious doubt nowadays whether their belief was right or not. If these white people are thrown out, we will be able to govern ourselves more rationally, more humanely, so on and so forth. So we want. See, what is the purpose of grabbing the power? Two ways. One purpose is simply grab the power, abuse it, amass wealth, do something about it. A more altruistic this thing is take the power, use it more humanly for the betterment of the society and its members. Those people, the freedom fighters, believed that when power is transferred to the hands of Indians from the British, there will be a better India, there will be a better society, there will be better governance. Nonetheless, the framers of the Constitution, the members of the Constituent Assembly, people who are otherwise greatly experienced, some of them were highly educated, they realized that in modern world, to regulate the conduct of various organs of the state, a written constitution is necessary so that it could guide the rulers. I told you the famous statement of Federalists, if angels were to rule men, no law is required. And the framers know very well, nobody is an angel, neither MLAs, nor MPs, nor judges, nor policemen, nobody is an ML. Varying degrees of refinement. Some of them are real nice people, fine gentlemen. Some of them are outright thugs, notwithstanding the high office any one of them occupy. But if there is a regulation, if there is a law regulating the conduct of people in public life, there is a possibility of their behaving themselves properly and working for the betterment of the society. That is the idea with which a constitution is prepared. Now, question is, on every November 26th, if we are called upon to celebrate or commemorate whatever it is, what is it that we are celebrating? Are we, after 75 years of independence, advent of the Constitution, are we really a better society than what we were while we were under the foreign rule? Are we the people of India, as a class, I'm not talking about individuals, I might be very comfortable, some of you might be very comfortable, some of us may not be very comfortable in various ways, financially, socially, so on and so forth. But generally, as people of the country, is the Indian society or the Indian people are more happy? Do they enjoy greater freedoms than what they enjoyed under the foreign rule, or which they didn't enjoy at all, assuming for the sake of argument, we didn't have it? Please, one thing, I am not, of course, there is a possibility of misinterpretation. Even the foreign ruler provided some laws to us. Most of the laws which are still following, we have not changed those laws. Those, at least 60-70% of the laws by which we are governed today are laws made by the foreign rulers with appropriate modifications here and there. So they also provided some law. Now, are we really a better society, a more comfortable society, a society which enjoys a greater degree of freedom in various spheres? All of you know, as students of law, the Constitution guarantees certain freedom of speech, freedom of movement, freedom of religion, freedom of this, freedom of that.
Are we really enjoying it? If we are enjoying, to what degree are we enjoying it? What are the restrictions? These are the questions which we are required to examine. I'll just touch upon 2-3 aspects and leave it there for you to analyze. See, ultimately, it is a topic on which we can speak for days. And it's not possible thing. And I'm sure another 20-30 minutes, if I don't sit down, you will walk out of this place, I know that. So we'll just touch upon 1 or 2 aspects of it to analyze how better a society or not a better society India is today. We adopted a parliamentary form of democracy, what is known in the legal parlance as Westminster model, the British model, unlike the American model where the president is elected by the direct election. Here, the chief minister or prime minister is chosen by a majority of the elected representatives of the people. We adopted that system. Excuse me. I'm sorry, I have some allergy problems. See, for a democracy based on representative democratic system to survive and flourish, there must be elections periodically, and elections, obviously, logically thinking or speaking, must be conducted in a fair and rational manner. Now, there is a law in this country from 1950 regulating the electoral process, and that law prescribes certain activities to be prohibited. Bribery, that is, bribing the voter with money, saying that you vote me, I'll give you 100 rupees. Well, let us be honest. Gandhiji, the father of the nation, told us to speak the truth. How many of us are speaking truth is a different question. But at least on an occasion like that, let us be honest and speak truth. Money plays a great role in the electoral process in this country. In 2011, when the general election to the Kerala Assembly took place, I was the Chief Justice here in Kerala. Some case came before us. My colleague on the bench told me, whispered into my ears, Chief, this state is ruined. I asked him, brother, what happened? People are spending lakhs and lakhs of rupees. In fact, he was more specific about the amount. I don't want to mention it. All right, there's no harm. Let us speak truth. He said people are spending 40-50 lakhs for becoming MLS. Though the state is ruined, he said. I told my colleague, brother, in Andhra Pradesh, old Andhra Pradesh, I'm talking about, by then Andhra Pradesh was one unit, present Telangana and Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh, people spend that much of money to get elected as corporators of Hyderabad municipality. So Kerala is much better in that sense. I am not, all of us know it. We don't speak it out. We are not allowed to speak it out. I was in Delhi for 7 years as the judge of the Supreme Court. One of those occasions, there's a gathering like that, about 100 people, there was some workshop. And all the 100, each one of them was either occupying a high public office at that point of time, or had earlier occupied a high public office at some point of time. It was a gathering about the constitution we were discussing. A former Chief Election Commissioner of India, Mr. Brahma. Incidentally, Brahma is an Andhra Pradesh cadre IAS officer. He belongs to Northeast. I knew him for a long time. He later became the Chief Election Commissioner. I suppose some of you remember Brahma, the Chief Election Commissioner. This was in 2016 or 17. By then he laid down the office. He made a statement. Enormous amounts are being spent for the election process.
For a parliament seat, an average of about 50 crores is being spent. This was a statement made by a former chief. I'm not saying it. A former chief election commissioner said 50 crores. Maybe some states it is less, some states it's a little more. I'm not on that. But in any case, the amount that is spent in elections is much, much, much higher than the permissible limit under the law, Representation of the People Act. When Brahma made this statement, about 100 of us who were there, most of them smiled. So eventually when my turn came, I said, this is the problem. When somebody like Brahma who knows the things, all of us know it, at least he held an office which directly dealt with the election process, is making a statement, we are willing to smile it away. We are not willing to handle it. Then we'll have to think over whether we should really celebrate this Constitution Day when we don't obey it, when we don't believe it, when we don't follow it. What is the purpose of this celebration? No, it's a time for introspection according to me. Okay, I know overnight nothing can change, but then the effort must go on. And if the effort is to go on, my hope is in the younger generation. Our days are over. We belong to the past. Future is yours. Just decide for yourself what kind of India you want to live in. You want to live in a country which has a rational political system and a liberal democratic constitutional governance or not is something which each one of you youngsters, whether you are a student of law or it doesn't make any difference. The law operates on everybody, lawyers, non-lawyers, doctors, engineers, including thugs. But then what kind of a country we want? That's something which we should think of on an occasion like this and introspect. One more aspect I'll touch. Criminal law in this country. Most of the youngsters, luckily, wouldn't have had a brush with the criminal law so far. It's no pleasure to go to a police station. I'm sure police people will be very unhappy with me for making this statement, but then truth is truth. I know some of the fantastic police officers, very, very straightforward, but then there are very few in number. I'll tell you a hilarious example, my personal experience. How painful it is to go to a police station. Hilarious, very trivial matter. Most complicated matters, what happens you can imagine after I narrate this. My dear friends, as an young lawyer, I had a political affiliation. I was personally close to late Mr. N.T. Ramarao, one time Chief Minister of Andhra Pradesh. I declared it when I became a judge. I didn't hide it. I declared there is a column which seeks the declaration whether any candidate has a political affiliation. I declared it. I'm not saying it today after retirement comfortably. So one of those days, he called me to discuss something. It was a weekend. I was handling some of his cases, his election petition and other things. Those days he was living slightly away from the city in a farmhouse. The weekend he used to go there and stay there. He called me on a Sunday, if I remember right, on a Sunday, evening around 3 o'clock, he asked me to meet him at that farmhouse. I went there. By the time I went there, there was one more gentleman there. I don't know any one of you. There used to be a gentleman called Professor Lakshmana in the Rajya Sabha. Do you know him? Professor Lakshmana in the Rajya Sabha, 80s, 1984 to 90. I don't know, maybe you know him or not. So this gentleman was a professor in the Osmania University and he was sent to the Rajya Sabha by NTR. He was already there. And something they were discussing, I went there and then some discussions took place.
Then we were about to leave. Then I took leave of NTR. Then Professor Lakshmana said, Chalvan sir, I don't have a car. Will you kindly give me a lift to the city? Because it was about 30 kilometers away from the city where we were meeting. And I said, no problem, come. We were coming, I didn't have a driver those days, I was driving myself. We were coming back into the city. Ahead of us, I saw a car staggering on the road. Apparently, the driver was drunk. I could immediately realize it. I was telling Professor Lakshmana, this fellow is going to meet with an accident. As I was talking to him, the car went and rammed against a tree. The typical English movie, somebody goes and rams against the tree and all the doors open, four fellows come out of the car, all the tamasha. Professor Lakshmana said, stop the car. I said, why? These fellows are drunk, let them have their problem. Why should I? Then, not that I'm so inhuman, but then I'm disgusted. This drinking driven business is something which I never appreciated. Then Professor Lakshmana said, Chalvan sir, I was also young those days, I was 31, 32. Professor Lakshmana said, look here, I'm a member of the parliament, I have taken an oath to serve this country. I can't leave somebody dying here. Stop. I stopped the car. We went and saw all the people were badly injured. As we were approaching the car, they were stinking. 10 yards away, they were stinking. They were consumed so much of liquor, they were stinking. So we identified one person whom we believed to be the most critically injured. It was a Fiat car I was having. So I can't obviously carry all the 4 people and 2 of us in the car. We picked up the most critically injured man, put him in the car. In the meanwhile, local people gathered. We told them, please stop some other car and send others. So then what to do with this injured man? So we'll have to be kept in some hospital, handed over to some hospital. There was a hospital on the way. It was a military hospital, cantonment area. So we went there. We told him this is the problem. They said, we don't admit civilians, it's a military hospital. Then this gentleman next to me was a member of the parliament. I told you, he showed his parliament identity card. Then they said, sir, okay, we respect you, but question is our rules don't permit. We'll attend to the man, we'll administer first aid, but please send him to the regular hospital. He said, okay, first of all, do something. The next thing what we did was, well, unfortunately, I was a lawyer. So I knew we had to inform the police there was an accident. If something happens tomorrow, we don't know who will run after whom, and then all problems come. We went to the police station, nearby police station. The inspector sir was happily sleeping off in the afternoon, 3 o'clock Sunday. He must have had a good lunch, was sleeping off in the police station. We went and woke him up. We didn't tell him who we are. We simply woke him up and said, sir, there is an accident at so-and-so's place. We put the man in the army hospital. You take charge, we'll go send him to this. The first question he asked, what is the guarantee that you have not hit the man? That is the question he asked. I'm not joking, gentlemen. I'm a responsible citizen. I'm a retired Supreme Court judge. I don't gain anything by telling a falsehood. This is the question he asked us. What is the guarantee that you have not caused this? Till then, we didn't. Of course, I was a nobody those days, except that I knew the chief minister. Otherwise, I didn't enjoy any personal designation. I was a young lawyer. The man next to me was a member of parliament. Otherwise, a very fine, educated gentleman. He was a professor. Naturally, he was annoyed. He pulled out that parliamentary identity card will be there with those 3 lines. He literally threw it on the face of the officer. When he saw those 3 lines, he stood up and saluted first. See, that's what happens when you go to... This is a very hilarious example. You get into some case and then go to the police station. You can imagine what else can happen there. If you know it already, you watch cinemas, you must have heard stories. Not that every police officer is like that, but a good number of them are like that. This is all not permissible in law. But then it happens.
And then the law, the constitution, those of us who are responsible for getting the, ultimately, when the Honorable Minister is there, when he took oath, what is the oath he took? That I'll uphold the constitution and the laws established by the constitution. That is the job of anybody, judges. I took oath thrice, 4 times as a judge, twice as Chief Justice, once as a Supreme Court judge. That I'll uphold the Constitution and the laws. Now, point is, all that is prohibited by law still goes on. I know in human history there has never been an ideal society where everything went in order. But at least things should tend to improve bit by bit. Question is, 75 years later, are we really improving? That is something which I want you to examine today. Introspect, verify around you. I'll give you a couple of examples which make me very uncomfortable. Of late, all of you must have read in the newspapers that in certain parts of the country, bulldozer justice goes on. When somebody is perceived to be a criminal or something like that, simply a bulldozer goes and demolishes the property. But it didn't start today. It started much earlier. Three, 4 years back, I don't know how many of you have read this news item. A young girl, working girl, in the night was returning from office or somewhere. She was gang raped, killed, and the body was burnt. It happened 3, 4 years back. I'm sure some of you would have seen it in the newspapers. Within 3, 4, of course, there was a huge uproar. Naturally, it was a very heinous thing, and naturally, society reacted. There was a huge uproar. In 3, 4 days, quickly the police apprehended 4 youngsters. Then they were produced before the court. They were returning. Something happened in between. All of them were shot to death. The usual version is that they tried to escape the custody. Therefore, in the process, they were killed, encountered. Now, what is important is, this kind of things have been happening for at least, I'm 72 now, for the last 50 years, here and there, these things are happening. I have noticed it. If you read old newspapers, you'll read them. But what is more important is, after this killing, there were processions in Hyderabad by the civil society congratulating the police and showering flower petals on the officers who were involved in this incident. That's a dangerous signal. If the society starts approving this kind of a thing, and I'll also tell you this, subsequently, there was a public interest litigation regarding this killing. Supreme Court appointed a retired judge to inquire into the matter and submit a report. A report was submitted by the, that's what I read in the newspaper. All this happened after I retired. I read it in the newspaper. A report was submitted by Justice Sirpurkar, former judge who was senior to me. By the time I went to the Supreme Court, he retired. Sirpurkar submitted a report saying that it's a doubtful version that these people were the perpetrators of the crime. But question is this: why is the civil society reacting like this? This is wrong. Killing somebody without a trial. And especially on the face of a commission finding that it's doubtful whether these people are the real perpetrators, there were all kinds of stories are there. Why is the civil society celebrating it? Because the main system is failing. The perpetrators, the system is not able to identify them immediately, expeditiously. We know how many years the legal process takes. Who is responsible for it is a different question.
the investigating officers, the judicial officers, everybody, the system, individual, I'm not blaming anybody individually. The efficiency levels of the system are such that an expeditious adjudication in these matters is become almost an impossibility. Naturally, people don't wait. In fact, literature and drama highlight events and we receive it fast. A few years back, there was a movie. What is that movie? Some Amitabh Bachchan as a lawyer, some Lokhandwala. Huh? Sorry? Civil liberties lawyer. There was some encounter in Lokhandwala area. But I forgot the name of that movie. The point is, the movie, naturally they dramatize things. A set of thugs are eliminated by the police in a action. Then, of course, the police officers are thought to be prosecuted. In that case, for the purpose of cinema, the police officers are all very nice officers, committed officers, so on and so forth. But then they were sort of... yeah, Bombay. Lokhandwala area. I forgot the title of that movie. So they were being tried. And the lawyer, of course, Mr. Amitabh Bachchan played that role. And then there was a serious argument saying that these people have taken the law into their hands and then they must be blah, blah. The defense lawyer, Amitabh Bachchan, says, Judge Sahab, I will not argue much. Just imagine somebody wielding a gun and standing in front of your door. What will you do? Will you go to the police or will you go to do something? If possible, you do something to escape the situation. No, I'm not saying this is a justification, but why has such a situation come? 75 years after the constitutional governance, why are we still facing this? Why is the system so, I don't say inefficient, but less than efficient than required? Why is it happening? Should we do something about it? Is this an occasion, the Constitution Day, to think of these things, and at least for the younger generation? I told you, we are all retired. I retired at least. There's nothing much I can contribute except talking like this. You know, all old people talk, they can't do much. But future is yours. I didn't though clearly understand, the minister sir was saying that one of you will become a Supreme Court judge. He said it. I'm sure some of you will become officers, even police officers, judicial officers, maybe MLAs, maybe some of you will become a minister sometime later, I don't know. Please remember it. Please remember this. Our job is to create a better society. If we believe in a constitutional governance, please keep this always in mind. The day you realize it and start working for it is the day really when we should celebrate the Constitution Day. Thank you. Thank you, sir. That was truly enlightening. Now, this forum is open to an interactive discussion of 15 minutes with the most respected Justice J. Chalameshwar, sir. We are honored to have with us the moderator of today's session, Dr. A. Sampath, former Member of Parliament and a proud alumnus of Government Law College, Thiruvananthapuram. Not only has he made significant contributions to our nation's political landscape, but he also holds a special place in our hearts as one of our esteemed teachers. It is with great pride that we welcome Dr. Sampath to guide us through this enriching discussion. ആദരണീയരെ പ്രിയമുള്ളവർ, ഞാൻ ആദരണീയനായ ജസ്റ്റിസ് ചെലമശ്വർ സാറിനോട് ചോദിച്ചത്
whether he will permit me to use some Malayalam words. So he was kind enough to permit me to speak in Malayalam because it is our sweet mother tongue. വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. I would like to declare the floor open. So it's left to you. 15 മിനിറ്റാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ 15 മിനിറ്റ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സംശയങ്ങൾ, ചോദ്യങ്ങൾ, let it be brief and precise and sharp. Thank you. ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നവർ ദയവായി അവർ തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക. 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏതാനും വാക്കുകളിൽ ഒതുക്കി, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ പരത്തി പറയാതിരിക്കുക. The floor is now open for an interactive session. Kindly do mention your name, course of study and college. Good evening, sir. I am Sajrab, doing my second year, sir. 3 year LLB. My question is that, sir, what is reportable judgment and non-reportable judgment? What is reportable judgment and non-reportable judgment? Why it is required? Is it not against our Article 141? See, there is no law or anything which deals with what is reportable or what is not reportable. Normally, every day a judge hears number of cases. Every case we hear and decide need not necessarily have any great new principle involved in it. Maybe some of them are decided on existing principle. Some earlier precedent is there. We simply follow it and following so and so. I'm just giving some name. Keshavananda Bharati, I'm disposing it of just like 2-line order. There's nothing very reportable or anything new about it. When a new principle is evolved and it is naturally it is required to be published, the society is required to know. Those judgments are normally marked by the judges as reportable. When we complete the dictation, sign it, we'll say reportable. In principle, that is the difference. Well, of course, the flip side of the story is, well, some of my brothers and sisters believe saying 100 judgments are reported is a great credit. Well, of course, all kinds of things get reported about it. But the principle is this: something which lays down something new is normally reported. Some profound principle. That's it. Good evening, sir. My name is Ria from Government Law College, Trivandrum. Thank you for this insightful session. My question is relating to the tampering of evidences by the officials. Yes, sir. And there is a quote that if 100 guilty get acquitted, but no innocent shall be punished. And there are some instances where the officials tampered evidence, and this is not about the tampering, but the recent Guwahati High Court has set aside the judgment and sentence order passed by the trial court that the POCSO, Section 4 of the POCSO Act is given to a man, but that victim, the trial court did not ask any questions to the victim before recording her evidence. So how can the judiciary can impose with the rule of law and the justice delivering system? How can the judiciary can be a part of this to give a better justice system without the tampering of the evidences by the officials? See, it's a great principle, an ideal state of affairs. Let 100 criminals get away, but not an innocent person suffer. It's a very romantic notion. Yes, an innocent man should not be punished, but on the understanding, lopsided understanding of the principle. In fact, one of the judgments, I don't readily recollect, anybody can check up the SCC. Author is Krishnayar, 1975-76 sometime. In one of those judgments, he says, excessive emphasis on the principle of benefit of doubt. You know that there is a principle called benefit of doubt. When the
the evidence is not clinching, the benefit of the doubt goes to the accused. Now, question is, the conclusion that the evidence is not clinching is a conclusion which is to be drawn very carefully. Not simply can't invoke the principle of, like a parrot repeating benefit of doubt. Krishna had cautioned 1976, if I remember right, 77 maximum, just check out. Excessive emphasis on this principle would in due course result in unduly harsh legal presumptions. And within 7 years, that prediction came true. When Tada Act was made in 1985, I think, the presumption is that an accused is guilty until proved otherwise. So all your old presumptions, 100 people escape, one man, all this is gone. You must be wise to invoke these principles, apply them very carefully. Don't just, as a matter of course, don't apply them. That's where the system's efficiency, talking about lawyers, talking about police officers, talking about judges, each one of them has to improve his or her efficiency. Only then it can happen. Thank you, sir. Thanks. Hi sir, my name is Vignesh. I'm a student of Government Law College, Trivandrum. So sir, my question, before my question, I would like to briefly provide a context for the question. Slightly closer to this fan, the noise is disturbing. Yeah. So it's particularly about the under-trials in India. Particularly about? The under-trial population in India. Which of the entire prison population and the under-trials, as per the NCRB data, they comprise around 70% of the entire inmates of the prison. Now, out of the 70%, I think we would all agree that most of them would be from the most backward classes. So, the Indian criminal system works on the premise that one is presumed innocent unless and until proven guilty beyond reasonable doubt. So, on the 75th anniversary of the Constitution, when the criminal justice system itself fails, even the common man, we are aware that around 300 years it will take to settle all the cases that we have presently in the court. To how extent can a common man like me and the majority of the people here can trust the process as someone who has served? Yeah, I would like to hear your opinion on this. Yeah. I do agree with you on the factual statements, but what is the solution? Can you offer? You want me to tell me? I'll tell you something. I'll tell you a short story. Not story, anecdote. Long back in 2003, 2004, I was in Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh High Court, I was still a peonage judge there. I was in writ admissions. On average, every day, 2 writ petitions used to come from one particular district of Guntur district, saying that police are interfering in civil disputes. Wife and husband quarrel. Wife goes to the police. Is there civil dispute? Wife and husband quarrel? It's a matter either for divorce or something else, Police have nothing to do with it unless the man beats her up. So until violence takes place, police have nothing to do with it. Wife goes to the police station. The police fellas call the husband, treat him properly. That is the allegation. Brothers quarrel over property. One of the fellows goes to landlord and tenant disputes. The landlord goes to the police station, tenant is called. This kind of complaint, number of complaints, writ petitions came. So the standard order in these matters is a direction to the police not to interfere in civil disputes. In spite of it, in spite of the order, what happened in a particular case,
There is a small town, maybe all of you know the name otherwise, the famous Tenali Raman. Tenali is a town in Guntur district. That Raman fellow belonged to that town. In Tenali town, somebody was a tenant in a shop. In those row shops are there, what in Hyderabad they are called Malgis. I don't know what they are called in Kerala. Somebody builds 4 or 5 shops in a row and lets them out. So some fellow was a tenant in one of those shops. There was some dispute between landlord and tenant, maybe about the rent or whatever it is. That the tenant went to the police station. Police officer, no formal complaint, nothing. He went to the police station and saying that this landlord is troubling me. He is threatening to throw me out without following the law. You are a student of law. Even a defaulting tenant can't be thrown out physically. You have to go to the court and get an eviction order. That is the law, unfortunately or fortunately. So he went and told the police, this fellow is taking the law into his hands. Please protect me. So something happened. The complaint, the landlord went and he said something. Eventually, the police were not giving any protection to him, the tenant. Whether it is justified or not, I am telling you the facts. Then he came to the High Court, saying that the police are, the landlord was using the police to threaten him. So he came to the High Court and said the police are interfering in. High Court said don't interfere. Over. 2 weeks later, a contempt case came. What is the case? One night, the shop adjacent shop, that is also owned by the same landlord, there is a common wall. The landlord made a hole in the common wall, threw out all the material in this fellow's shop and threw them on the streets. So this fellow ran to the police station, look here, night, this is what is happening. The police walas, according to him, there is a statement made in the court on affidavit. Police walas told him, all right, you went to the High Court, got an order, go and tell the High Court. They didn't move. So he came, filed a contempt case. This case came, the earlier matters, it was not before me, but contempt case came before me. I issued notice and then the inspector came, the affidavit came saying that no such thing happened. Even if something happened, this fellow never informed us. Even if he informed me, I didn't hear, all kinds of defenses. And I said, this is not going to solve the problem. I said, call the SP to the police, superintendent of police, to the court. So he came. I asked him, so your man filed an affidavit saying that the police department is not aware of this event. The night in a town, in a marketplace, a hole is made in the wall. Even assuming this fellow didn't go to the police, at least police would know next morning. Normally in all towns, even in Kerala I know, night patrol is there in towns. Any such thing happening, police would know it immediately. This is the system continuing, patrolling system. I was Advocate General dealing with Home Department. I knew all these practices. So the man got into trouble. Then I said, look here, stop this. Tell your officers, if you don't stop, I declared the order. And this superintendent of police is responsible for all this. He is not controlling the department. I told him, I'll hold this order. I will not sign it for 1 week. If within 1 week, things fall in order in your district, if people stop interfering in civil matters, I will not sign this order, I will pass a normal order. If things don't get settled down, I will sign the order and send it to wherever it is to be sent. You know what happens thereafter. He went off. Things fell in order. That's not the end of this story. A couple of months later, in the normal course, this officer was transferred to Hyderabad from Guntur. On a social occasion of marriage, I was sitting in the front row. This officer came, a typical salute. He saluted and asked me, sir, can I sit next to you? Most welcome. I am neither a judge here nor a police officer. It's a marriage. Please sit down. He sat down. Then a minute later, he said, sir, can I say something? I told him, so far as it's not about a pending case, yes, you can say. No, sir, I know that much. I will not talk about pending cases. Tell me what is the matter.
Then he told me, sir, there were 32,000 such petitions before me in Guntur district asking for the intervention of police. He made that statement, didn't extend, stood up, walked away. After this incident, whenever I had an occasion to address the judicial officers, either in the Andhra Pradesh state, Guwahati, where I was the Chief Justice, Kerala, whenever I had an occasion to address the judicial officers, I used to narrate this. The message is clear that we are failing. Not that we are bad people, judicial officers. Our system is painfully slow. People resort to more expeditious relief. They go to the police. If the police also can't deliver, they go to the local thug. Of course, some parts, extremist organizations are there. They go to them. They want a result. The only solution is improving the efficiency of the system. That can be done only by all of us who are part of the system. That's the only way. No magic can do it. Come closer, come closer, come closer. A lot of distraction. Sir, I'm Ashwati, associated with research scholar associated with Institute of Parliamentary Affairs. So I think, sir, 3 years back I've seen a headline in the celebrated newspaper of Hindu that is for the first time that around 9 judges were inducted to the Supreme Court in a single stroke. So that 9 judges were inducted to the Supreme Court in a single stroke. So that came as a big news, and also I think it actually reflects the kind of deficit in the kind of representation as well as delay in the appointments within the judicial system. So we know that. Not able to follow you, ma'am. Why don't you come here? Yes, sir. It is for the first time. 9 judges were elevated on the same day. Then what is the question? So the question is that, sir, what about? And within that, the gender of judiciary is very, very much reflective in that sense. For example, only 4 judges that, in terms of women judges, they have been in this Supreme Court. So how do you evaluate the situation as a plight of representative democracy? Because we don't see, as you rightly said, is it a day to celebrate or is it a day to remind ourselves something that actually... I'm still not clear about your question. Please come here. Your question is regarding the vacancies in the judiciary. Yeah. So regarding the vacancies in the judiciary. Sir, it's about the delayed vacancies as well as the kind of, to get the 9 judges into the Supreme Court means it's a different thing. At the same time, women also, very few women into the Supreme Court. So how do you evaluate the situation in terms of gender of judiciary as well as... Yeah, the question is gender inequality in substance. That's it, isn't it? Yeah, gender inequality at the same time, the kind of delayed appointments. Well, there are a lot of reasons for delayed appointments. Of course, I can take a whole day about it. A lot of things are happening there. Everywhere, and they are not happening for today. They have been happening for the last 70 years. This kind of things are happening. It requires a full day's discussion about that aspect of the matter. Insofar as the gender inequality is concerned, the fact remains, please, it's a very bitter truth. The human society is still a male chauvinistic society. There is a wonderful poem in my mother tongue, Telugu. There was a revolutionary poet of 20th century, a gentleman called Sri Sri. His full name is Srirangam Srinivasarao. He wrote a long poem. It's about human nature. He says, human nature split it, I'm loosely translating it. Obviously, poetry can't be, the beauty of it is lost, but human nature got split into 2 parts. Male and female. The male hated to think, women were not allowed to think. That's what he says. That seems to be the truth as of now. But point is, things are changing. Please remember this. India had a first woman judge in the Supreme Court much before US had. Notwithstanding the claim that US is a great democracy, Justice Fatima Bibi became a judge of the Supreme Court much before Sandra Day O'Connor became a judge of the American Supreme Court. I'm not saying that solved the whole problem. It will take time. What happened over a period of millennia can't be set right in one day. Second thing is,
Mostly where are the judges drawn from profession? And it's a male-dominated profession so far. Now, I must also tell you, I had the advantage of working in 2 high courts where large number of women are practicing. Guwahati, Northeast is a matrilineal society. And you know Kerala. You find a huge number of lady advocates here. There is hope. I may not say it, you will see it. Because I'm already on the wrong side of 70, but I still hope. And then one thing I can tell you. Supreme Court we come to later. Take the statistics of subordinate judiciary. More number of girls are coming into the subordinate judiciary. I remember 2006, Andhra Pradesh, there was a recruitment of 10 district judges. Of the 10, 5 are women. 2 came by virtue of Andhra Pradesh has a rule of 33% reservation for women in every service. 2 girls came in the reservation. 3 came in open competition. 5 people got in. So there is still hope. Don't despair. Supreme Court may take a little more time. Thank you, sir. Any more questions? Yes. You'll get your turn next. Kindly please be specific to your questions because we are running out of time, and we'll be encouraging 3 more questions, so please. So my name is Midun Shah. I am a student of Government Law College, Toronto. So my question is... keep it slightly away. Keep it so close. Okay. So in the 1973 Keshavanda Bharati case, the doctrine of basic structure came up, which means that the fundamental or the basic structure of the constitution cannot be violated. So my question is, what is your opinion on the fact that any law which can be passed by the parliament can be struck down by the judiciary? Don't you think it is effectively a violation of parliamentary sovereignty, which is also a part of the basic structure? So how do you balance between the protection of basic structure and the protection of parliamentary sovereignty? See, I don't know what you mean by parliamentary sovereignty. I don't think there is anything like a parliamentary sovereignty. Ultimately, in theory, in the olden days, the ruler king was the sovereign. In democratic societies, people are sovereign. All these bodies, parliament, judiciary, Supreme Court, chief secretaries, all these people are meant to protect and nurture that sovereignty of the people. Now, if a law is made by the parliament, the Supreme Court deciding that the law is unconstitutional, you believe that the parliamentary sovereignty is infringed. I gave you the example, the story of Socrates. It is a sovereignty. All the people decided you should be put to death. Will you approve that kind of a situation? That's precisely where the Supreme Court comes. To test the correctness of the law, whether it is in tune with constitutional principles or not, is the part of the Supreme Court. Now, in a given case, the Supreme Court may err in coming to the conclusion, but then they will be corrected later. But this is a very emotional argument. The parliamentary sovereignty is Parliament is nothing like it. We are working for people. We are supposed to be working for people. What is good for people is the question. Thank you. Yeah, thank you, sir. I am Manish, a first-year student of 3-year course. My question is this: what are the key challenges in ensuring the rule of law amidst rising populism and polarization in contemporary India, particularly when a Chief Justice says he had prayed to God for a solution before writing judgment on Ram Janmabhoomi Babri Masjid dispute? What is the question? The question is the key challenges in ensuring the rule of law amidst rising populism and polarization in contemporary India. Why are you asking me? And situation is this one. Why don't you ask the gentleman? Why are you asking me? No, I never made that. On the other hand, I forget about individuals. I don't want to talk about whoever said it. Okay, but one second. Yeah. 7 years back, I cautioned this nation. Things are going wrong. What did you people do? We supported you, sir. Huh? We supported you. What did you do? You said Chalmeshwar is right in your room. No.
That's not the point. Collectively, did the Indian society respond to the call? Was any action taken? See, you are a lawyer? No, sir, I'm a student. Law student? Yeah. There is a famous commentary on the American Constitution by a man called Joseph Story. Story was a judge of the American Supreme Court somewhere around 1830-35. That short tenure, he had six years. He wrote a fantastic treatise on American Constitution. Fantastic. The last paragraph. Just hold on a minute. Where is my bag? Just have patience for 2 minutes. Yeah, no issue, sir. No issue. I can wait. Please be silent. I'll just read the last paragraph of this commentary. It's a wonderful work on constitutional law, running to some 854 pages. I'll read one paragraph. That answers your question, I suppose. The structure has been erected by architects of consummate skill and fidelity. Its foundations are solid. Its compartments are beautiful as well as useful. Its arrangements are full of wisdom and order. Its defenses are impregnable from without. It has been reared for immortality if the work of a man may justly aspire to such a title. It may nevertheless perish in an hour by the folly or corruption or negligence of its only keepers, the people. That's the answer. If the people didn't react to it at the right time, nothing is lost. Even now, whenever you perceive things are going wrong, raise the voice. Sure. I am not asking you to go and throw pell stones at the buses or railway stations. No. But speak up. At least educated people should create opinion. Speak to people. Just watching the tamasha on the TV and saying, yes, Chalameshwar is right or Chalameshwar is wrong, you may have your own opinion. That doesn't solve the problem. You must, what requires is concerted action. Yes. Thank you, sir. Hi, sir. Yes. My name is Imran. Yes. I'm a first year student of 3-year LLB. I know you worked in several states, several courts. My question is there any difference between the influence of judiciary and the trust of people in Kerala when compared to other states? That's all? Yeah. I'm not trying to please you people here, but on more than one occasion in different parts of the country, I'm on record, on public occasions, I said the judicial system in Kerala is still one of the best in the country. It is by and large still intact. I'll tell you that I'm not trying to please you. As a Chief Justice, any Chief Justice would receive complaints about members of the subordinate judiciary, about their efficiency, about their integrity, so on and so on. Every Chief Justice receives it. Not only members of the subordinate judiciary, his own colleagues, so on. For
forget about High Court judges. There's nothing a Chief Justice can do. You know the constitutional position, only Parliament can deal with an impeachment. But members of the subordinate judiciary are subject to the administrative control of the High Court. I was here 2010 and 11. The total cadre of subordinate judiciary those days was some 450 or something like that. No, my memory is failing with the time. Around 450 officers, district judges, senior civil judges, junior civil judges, and so forth. Complaints are there about some of them. But on a dispassionate assessment by me and my colleagues, we found only 4 or 5 complaints were genuine. Rest of it. So, see, one thing, please remember, every unsuccessful client in a court has a grievance against the judge. If the unsuccessful client is a gentleman, the worst comment he can make is the judge is an idiot, he didn't understand my case. If he is not such a gentleman, sky is the limit. He may say he is corrupt, he has taken money, or Narendra Modi spoke to him, or Pinarayi Vijayan. Any kind of allegation can be made. So therefore, don't go by these allegations. Genuine this thing. In the cadre those days, we found about 5 or 6 doubtful characters. Some action was initiated, something must have happened later, I left. But in some states, the numbers are much higher. Much, much higher. Therefore, I say Kerala is better, not just to please you people here. Thank you. So, can we wind up? Yeah, I think we are almost done with the questions. On behalf of everyone present here, I extend our deepest thanks to you, Chalameshwar sir, for taking the time to interact with us. So your words have truly sparked the ideas within ourselves. Ladies and gentlemen, as we near the conclusion of this memorable event, it is with great respect and gratitude that we now proceed to honor our esteemed chief guest of the day, Justice J. Chalameshwar sir, for his invaluable contribution to our legal system and for sharing his wisdom with us today. I now request Director General of Institution of Parliamentary Affairs to present the token of appreciation to Justice J. Chalameshwar sir. Let us all join a round of applause as we express our heartfelt gratitude. Now, I'd like to welcome our principal and head of the institution, Bindu VC, to hand over the token of love to Dr. A. Sambath, ex-member of Parliament. ഇത് ചടങ്ങ് ഇപ്പം തന്നെ വളരെ നീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതിനകത്തൊരു ആശംസ പ്രസംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ നടത്താനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും സമയം ഈ ചടങ്ങുമായി സഹകരിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി അഫയേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഗൈതവുമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പാർലമെൻ്ററി അഫയേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് 2-3-4 വർഷത്തെ ചടങ്ങുകൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ ഫലപ്രദമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നതിനാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് അക്കാഡമി
പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ പരിപാടി നടത്തിയത്. അന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സദസ്സ് അവിടെ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വരുന്ന ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുണ്ട്. ഈ പരിപാടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ 75 വർഷം ഒരു ഭരണഘടന നിലനിന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനാർഹമായ ഒരു നേട്ടമായി തന്നെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയുടെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ഈ വേദപുസ്തകമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതിനോട് ആരെന്ത് അനീതി കാണിച്ചാലും അതിനെ ചെറുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ചടങ്ങിന് ആശംസ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Thank you, sir, for your informing words. Now, I'd like to welcome the principal and head of the institution, Dr. Bindumol VC, to hand over the token of love to Dr. A. Sampath, sir, ex-member of Parliament. എൻ്റെ ഒരു പഴയ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു ഉപഹാരം കൈപ്പറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. Thank you, sir. May I now request our respected principal, Bindumol VC ma'am, to acknowledge our immense gratitude by presenting a token of love to the Director General of Institute of Parliamentary Affairs, Divish sir. Ma'am, please. Now we move on to the felicitation ceremony. We have Shri M.S. Irshad sir, who serves as the Additional Secretary of the Parliamentary Affairs Department. His expertise and dedication ensure seamless coordination between the government and Parliament, facilitating effective governance and policy implementation. So please. ബഹുമാനനായ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ജസ്റ്റിസും കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായ ജസ്റ്റിസ് ചലമേശ്വർ സാർ, ചിറയൻകീഴിൻ്റെയും ആറ്റിങ്ങലിൻ്റെയും മുൻ എം പി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ എ സമ്പത്ത് അവർ, കേരള പ്രസ് അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ, നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണർ അംഗം ശ്രീ ശക്തിധരൻ സാർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാർലമെന്ററി അഫയേഴ്സിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ശ്രീ ദിനീഷ് സാർ, ഈ കലാലയത്തിന്റെ ആദരണീയായ പ്രിൻസിപ്പാൾ ശ്രീമതി ബിന്ദുമോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ഡോക്ടർ എസ് മീനാകുമാരി, പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ വൈകിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ദീർഘമായ ഒരു ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് മുതിരുന്നില്ല. കാരണം ബഹുമാന്യനായ മോഡറേറ്റർ എന്നുള്ള പദവി കിട്ടിയതുകൊണ്ടാവാം ഞങ്ങളൊക്കെ കലാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ യാതൊരു വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്തമായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കലാലയങ്ങളിൽ എന്നും കാതു കുപ്പിച്ച് കേട്ടിരുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പ്രസംഗമുണ്ടായിരുന്നു. അത് സമ്പത്ത് സാറിന്റെ പ്രസംഗമായിരുന്നു. സ്ഥിരം ഐക്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ എല്ലാ കോളേജ് യൂണിയൻ ഡേയിലും കോളേജ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനത്തിനുമൊക്കെ സ്ഥിരം
ഒരു മുഖമായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ തന്നെ അന്ന് കൃത്യമായി സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം പോലും ഇന്ന് വളരെ മിതമായി ഏതാനും വാക്കുകളിൽ തന്റെ കർത്തവ്യം ഒതുക്കിയ സാഹചര്യത്തിലും വളരെ വൈകിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ 75ാമത് വർഷം നമ്മുടെ ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് 75 വർഷം തികയുന്ന ഈ വേളയിൽ ആ ഭരണഘടനയുടെ സൗന്ദര്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പിന്നീട് ചരിത്രം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് 106 ഭേദഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പാസാക്കിയെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിൽ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ള 2 വാക്കുകൾ സോഷ്യലിസവും മതനിരപേക്ഷതയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ആമുഖം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെയും പരമാധികാരത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ പരമാധികാരത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെന്ററി പരമാധികാരത്തിന്റെയും ഇത് രണ്ടിന്റെയും തത്വപരമ്പുകളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ തന്നെ ബൃഹത്തായി വിശദീകരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടന സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നാടിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് നമ്മൾ. ആ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ 75ാം വാർഷികത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും യൗവനമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയോടൊപ്പം സ്വതന്ത്രമായ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യക്കുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങൾ ഏറ്റപ്പറ്റിലൂടെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ശക്തി, ഇന്ത്യ തന്നെ പൗരന്റെ കയ്യിലുള്ള ജനാധിപത്യം, വോട്ടവകാശം എന്നുള്ള ആ ഒരു സമ്മതിദാനാവകാശം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഭരണഘടന നമുക്ക് തന്നിരുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ 75ാമത്തെ വാർഷികം ഭരണഘടനയുടെ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Finally, I would like to call Dr. Felicitation, the Principal of Government Law College, for a felicitation speech. Respected dignitaries, order of the rise, ladies and gentlemen, good evening to all. There is a matter of immense pride and honor to be a part of this august gathering. The presence of such eminent personalities speaks volumes about the importance of this event. Our Constitution is the supreme law of the land. We know that it is not just a legal document, it is the soul of our democracy. It begins with the wording, we, the people of India, people are the sovereign, and gives the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity. Honorable Mr. Justice Television's keynote address on the rule of law and constitutional governance in India. It holds immense relevance in today's rapidly evolving socio-political climate. Thus, insights will undoubtedly enlighten us about the challenges and milestones in upholding the constitutional values. I would like to express my heartfelt gratitude to Dr. B.V. Sir for conceptualizing this program. A platform like this that is a tribute to the framers of our Constitution, and at the same time it gives us a sense of responsibility that is within each one of us to safeguard and nurture the principles that is enshrined in the Constitution. Let us resolve to uphold the constitutional morality in every sphere of our lives. Thank you. Thank you, ma'am. I would now like to invite Dr. S. Kumari, ma'am, Associate Professor of Government Law College,
Trivandrum for the vote of thanks. Please. Honorable dignitaries on the stage, my dear friends, because I have promised my colleagues that I will not make it any longer. Government College Trivandrum now has nearly 900 students. And of the 900 students, almost 60% belong to socially and economically backward sections of the society. More than 60%, almost 600 students are girls, which I'm very proud of. So this institution, Constitution of India, is not just another subject that is being taught. It is something that we preach and profess. So in this institution, if we are not able to bring some prolific judge like Honorable Justice Chalmeshwar, then that will be a big loss for our fraternity, for our student community. And that is the only reason why almost 7 days back, when Bibi Sir said, came to our institution, in fact, the plan was that this event would be conducted in the IMG and almost 100 of our students would participate in the event. But the moment I heard that Honorable Justice Chalmeshwar was coming to deliver the special address, I grabbed that opportunity. And in fact, why I grabbed some selfish reasons. One, to see the Honorable Justice whom I have at all reading his judgment, I have actually considered as an icon to see him in person and give an opportunity to my students to interact with him. That has actually happened, and we are extremely thankful that we could materialize it. Then moving on to my duty, on behalf of Government College Trivandrum and all of us assembled over here, I extend our sincere gratitude to Honorable Justice for spending his time over here and interacting with our students. Thank you, Honorable Justice. Our sincere gratitude is also extended to Honorable Minister. I was actually keenly observing how he is watching Justice Chalmeshwar speaking. His words, very few words, but those words actually reflect the values that he stands for. We are really indebted that we had that the Minister, Biru sir, was present over here and spent time with us. In his absence, on behalf of all of us assembled, I extend our sincere gratitude to you, sir. We also appreciate the fact that our MLA, Sir, is a friend and confidant for each and every one of our members. In his absence, we also extend our sincere gratitude to him. We also express our sincere thanks to Shakti Sir and Ishaq Sir for coming over here and spending time with us in this Constitution Day celebration. We express our sincere thanks to PV Sir because he is the one who came to this institution proposing the conduct of an event, and that actually that was materialized today. So we are, on behalf of Government College Trivandrum, I express our sincere thanks to PV Sir for this opportunity. The faculty of this institution, led by Dr. Bindamol VC, has put in untiring efforts in making this program a grand success. On behalf of course, he is ahead. On behalf of all of us assembled, I express our sincere thanks to him for this endeavor. If this is a classroom, then Sampath Sir is the head boy. He is the captain who is present in every such occasion.